Hello, Saraswati. Hello. Audible now? Yeah, you are I not. got a network issue. Okay. Yeah. So I asked like what is JavaScript? JavaScript is a scripting language and it allows user to interact with the web page. I think Saraswati, you have an internet issue. You are not audible. Guys, am I audible now? Yes, Saraswati. Yeah. Okay. Sorry, guys. Okay, can you please come again? Can you please tell me like what is JavaScript first? Yes, sir. Yeah. JavaScript is a scripting language and Mm. it allows user to interact with web page. Okay. Okay. So now come to React. So so what is React? React is a JavaScript library Mm. for building user interfaces. Okay. Okay. So may I know the features of React? What are all the features of React? Do do anyone know? It supports the server-side rendering. Okay. Will it only support the server side, Indumati? Hello? Indu, you are in mute. Okay, what are all the other features of React? Do anyone know?
It creates virtual DOM. It creates virtual DOM. Okay. Then who said this answer? Shilpa. Okay. Then what are all the other features of React? Is anyone know, or I need to explain you? You itself explain. Okay. So, like first of all, as you said, the React is a framework, it's a JavaScript framework, which is used to build an user interface, as well as it will support client and server side. Okay. So now, so the features of React is first thing, it has components. Okay. So what is meant by components is, which is nothing but a building block of any React app. Okay, which means like guys, if you have any doubts, like if you don't understand, please stop me. Okay, so so let me explain like what is component in a web application, right? In a web application, you may have a lot of page in a single app. Okay, say for example, you have an Instagram app, right? So that you have an reel page where you can see all the reels, and you can see a feed page where you can have a number of feeds. You can see whatever reels that you can tap and watch it, right? So you can have that page, and you have the latest post updated in the home page, right? So you have several pages at the single app itself. So what the React in React, how it will be built, like the each page will be put it as a component in a folder. Okay, so the home page will be as a separate component, and the reel page will be in a separate component. So they will have each page in a separate building blocks, and they combine it, and they will present to the client, which is the user. Okay, this is what the use of component. We don't need to have the all code in the same file itself. Instead, we will split it, we'll combine, and we'll show to the user. You guys understand what is component? Guys, type UNU in the chat box. Then only we will know how many of you Sorry, are. can you please little louder? No, sir. I'm speaking to that guys. If they understood means they type U in the chat box. Otherwise, they Okay. type NU in the chat box. Okay. All right. One second, guys. I'm audible right now? Yes, sir. So, Yeah, okay. So next feature of React. So first thing is component, and second one is, as Shilpa said, I think like virtual DOM. Okay. So like before going to virtual DOM, may I know what is DOM?
Do any guys know what is DOM? Yes, no. If you don't know, please chat. If you know, please unmute and speak. Guys, please make use of this meeting. This is for you only. DOM means document object model. The browser will uh, browser will construct the tree-like structure, which is called DOM, and it is used to render the web page. Anything else, Rajesh? Are you done? Not render. Okay. So as you said, like a DOM is nothing but a document object element. Okay. Actually, okay. So what it will do is like it will create a tree like a structure for an HTML. Okay. Santosh, you there, right? Yes, Saraswati. If any guys doesn't understand, right? Please stop me. Okay. Yeah. So if they want me to explain in Tamil also, I can. But let me explain in English. If they don't understand, please let me know. Okay, Saraswati. Yeah. So now, எனக்கு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் வேணும் Record பண்ணு. எனக்கு என் ஃபோன்ல என்னோட லேப்டாப்லேயும் வேணும் சரி, install பண்ணிட்டேன். இப்போவே இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கணுமா ஏன்னா கமல் சார் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்னால share my screen. 4 தடவை போட்டு கேட்டால் எனக்கு தெரியும். இது வேலை இருக்கு. So is my screen visible? சரி, பண்ணேன். Yes. Yeah. So this is how the DOM element will look like. So it will look like a tree where the document, the whole HTML document will be there, and the HTML will be there will be tags, right? In your HTML file, HTML tag, then header, body, all title H1, all those tags will be structured as a tree in the web browser. Okay. So once it read the DOM, it will display to you in the monitor. Okay. So this is DOM. Okay. We have two types of DOM, which is real DOM and virtual DOM. Okay. Real DOM, which is nothing but this original DOM. Virtual DOM is nothing but a copy of that real DOM. Okay. So now, so the real, so now the React is using virtual DOM. Okay. What is the use of virtual DOM is nothing but okay. So what is the use of virtual DOM is like it is very easy to re-render the website. அதாவது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நீ ரியல் டாம் யூஸ் பண்ணும்போது லைக் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் உனக்கு ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணும் போது ஹோல் அப்ளிகேஷனுமே ரீலோட் ஆகும். ஓகேவா? அதனால உங்களோட அப்ளிகேஷன் வந்து கிராஷ் ஆகுறதுக்கோ இல்ல ஸ்லோவா ரன் ஆகுறதுக்கோ வாய்ப்பு இருக்கு. நீ ஒரு ரியல் டாமோட காப்பி எடுத்து யூஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ ஹோல் HTML ஃபைல்லே இப்போ நீங்க இந்த H1 டேகை மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்றீங்க அப்படின்னா, only this H1 tag will get changed. Only this session, இந்த H1 tag மட்டும் will get re-render, not the whole document itself. அதனால உங்களுக்கு ஹோல் அப்ளிகேஷனும் ரீரெண்டர் ஆகணும்ன்ற அவசியம் இருக்காது. அந்த பர்டிகுலர் திங் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ரீரெண்டர் ஆகும். So this is what happened when we use virtual DOM. Do you guys have any doubts, or you didn't understand, or you understand?
So now next thing is next feature of React is JSX. JSX is nothing but an extension. Okay. So like in a normal JavaScript, you can't able to use HTML. You just can able to code. You can write a functionality in it. Okay, only JavaScript. But when we use JSX, you can have an HTML and the functionality of it at the same file itself. So this is the use of a file with a JSX extension. So only in React you can have this extension. You guys understand? Okay. Mauni, do you have any question? So, 1 second. Okay, is my screen is visible for you? Hello? Yes, sir. Yeah. So see, this is a React code. Okay. In this application, I have a file called categories preview. Okay. With the extension JSX. Okay. So what is the use of having JSX is I can have the HTML file as well as the function of it. I have a function here and as well as I'm returning an HTML file. You can't able to do this with the JS extension. நார்மல் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் வச்சு உங்களால ஹெச்டிஎம்எல்லையும் அதோட ஃபங்க்ஷனையும் ஒரே ஃபைல்ல வைக்க முடியாது. இஃப் யூ ஹேவ் ஜேஎஸ்எக்ஸ் நீங்க வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலையும் வச்சுக்கலாம். அதுக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு பட்டன்ஸ் ஆர் வாட் எவர் அந்த டேகோட பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை நீ அதே ஃபைல்லே வச்சுக்கலாம். இது தனியா அது தனியா எழுதி இன்டகிரேட் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் தனியா இருக்கும், இது ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் தனியா இருக்கும், அதை ரெண்டுத்தையும் வந்து இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் ஜேஎஸ்எக்ஸ்ல அப்படி கிடையாது. தட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே. இப்போ புரியுதா? Okay. Then so I think these are all the features of JavaScript, sorry, React. Any doubts for now? Also, I have left one thing, which is one-way data binding, which is React will so how to say it, like ஒரு ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, லைக் இப்போ ஒரு ரியாக்ட் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு யூனி டைரக்ஷனலா தான் இருக்கும், மல்டி டைரக்ஷன் போக. ஓகேவா? இப்போ காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நான் காம்போனன்ட்ஸ்னா என்னன்னு சொன்னேன்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு காம்போனன்ட் நீங்க லைக் எழுதும் போது ஒரு ஃபைல் ஒன்று வச்சிருப்பீங்க, அதுல இருந்து மற்ற எல்லா காம்போனன்ட்டையும் ரெண்ட் பண்ண சொல்லுவீங்க. ஓகேவா? ரெண்டரிங் மீனிங் நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு ஹோல் அப்ளிகேஷன்ல ஓகே ஒரு பட்டன் இருக்கும், ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு லிங்க்கும், இது ஒரு பட்டனும் ஒரு லிங்க்கும் வெவ்வேறு காம்போனன்ட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஒரே அப்ளிகேஷன்ல வந்து நான் ஒரே
ஒரே இடத்துல ஒரே பேஜ்ல நான் வந்து உங்களுக்கு ஷோ பண்ணணும்னு இருக்குன்னா அப்ப பேரண்டா ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கணும். இப்ப வந்து லிங்க்கும் பட்டனும் வந்து ஒரு சைல்டு காம்பனன்ட் தான் இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸோ பேரண்ட்ல தான் உங்களால சைல்டை வந்து ரெண்டர் பண்ண முடியுமே தவிர சைல்டுல உங்களால பேரண்ட் காம்பனண்ட்டை ரெண்டர் பண்ண முடியாது. இதுக்கு ஒரே ஒரு டைரக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கு. உல்டாவால ஒர்க் பண்ணாது. only parent can able to render the child components. So that is called unidirectional data. ஓகேவா? So this is also one of the feature of React. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கா? அதான் சொல்லு சார், புரியுது. ஸ்டீஃபன் புரியலையா? புரியல சார், சொல்லு. ஓகே. ஸோ யூனிடைரக்ஷனல் டேட்டா அப்படின்னா இப்போ ஸ்கிரீன் தெரியுதுல்ல? ஸோ இங்க வந்து ஷாப், சைன் அவுட், அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த க்ரௌன் இருக்கு இல்லையா? இந்த மூணுமே தனித்தனி ஃபைல். ஓகேவா? ஈவன் இது கூட இந்த ஹேட்ஸ், ஜாக்கெட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாமே கூட ஒண்ணுமே தனித்தனி ஃபைல்ல தான் நான் எழுதியிருக்கேன். பட் இது எல்லாமே ஒரு பேஜ்ல தானே காமிக்குது. ஸோ இந்த பேஜ் வந்து ஒரு பேரண்ட் காம்பனன்ட். அதுல இந்த எல்லா காம்பனன்ட்டையும் நான் ஒரு சைல்டா கொண்டு வந்து ரெண்டர் பண்ணியிருக்கேன். ரெண்டரிங் மீனிங் டிஸ்பிளேயிங் இன் தி பேஜ். ஓகேவா? ஸோ ஒரு பேரண்ட்ல தான் எல்லா சைல்டையும் கொண்டு வந்து ரெண்டர் பண்ண முடியுமே தவிர நான் ஜாக்கெட்ஸ்ல போயிட்டு இது எல்லாத்தையுமே ரெண்டர் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்ரெடி அ சைல்டு. சைல்டுல போயிட்டு ஒரு பேரண்ட்டை நான் ரெண்டர் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃப்ளோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் டு சைல்டு, நாட் சைல்டு டு பேரண்ட். ஸோ யூனிடைரக்ஷனல். திஸ் இஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே. புரியுதா? ஓகே சார், நான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். புரியுது சார், புரியுது. Shall we move to next question? Okay, time ஆயிடுச்சு. Okay. So component பார்த்தோம். Like what is component? Do you guys know what are all the types of component? Functional component and class component. Class code. Okay. So do you guys please explain like what is the difference between them? In function components, we can use hooks, and with class component, we can't use hooks. We can use render function instead of hooks. Oh, one second, Rajesh. In functional components, we can use hooks, and in class components, we can't use hooks. Rajesh, hold on. One second. In functional components, we can use Rajesh, can you please continue? I'm sorry. in functional components, we can use hooks. You're not audible. We can't. Hello. கேக்குது. Functional components la நம்ம use hooks use பண்ண முடியும். In class components we can't use hooks, and instead of hooks we are having render function in class component. That's the difference. Sorry, கடைசி பாயிண்ட் என்ன? ரெண்டர் ஃபங்க்ஷனை வந்து கிளாஸ் காம்பனன்ட்ல யூஸ் பண்ணலாம், ஆனால் இதில் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஹூக்ஸில் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாரும் நல்லா ஐயோ சரி ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட்ல ரெண்டர் ஃபங்க்ஷன் இல்லை. அதான்
ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட்ல ரெண்டர் ஃபங்க்ஷன் இல்லையா? இருக்கும். அப்ப எப்படி ரெண்டர் பண்ணுவீங்க? ரூட்ல இருக்கும். அந்த ரூட் யூஸ் பண்ணல ஐடி ஈக்குவல் டு ரூட் அந்த இடத்துல இருக்கும். இதில் வந்து காம்பனண்ட் இன்மோட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிளாஸ் காம்பனண்ட் சொல்கிறாங்க. கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கும். அப்புறம் அது ஒரு ஃப்ளோவில் ரன் ஆகும். கிளாஸ் காம்பனண்ட்ல ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட்ல ஸ்டேட்டு அந்த யூஸ் ஸ்டேட் யூஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே. ஸோ லைக் இது எப்படி நீங்க ப்ராப்பரா சொல்லுவீங்க? லைக் when interviewer ask you like what is like types of types of component and to define it, right? ஸோ அதை எப்படி நீங்க ப்ராப்பரா சொல்லுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் லைக் ஒரு ஆர்டர் நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் நீ காம்போனன்ட்னா என்னன்னு சொல்லணும். அவங்க வந்து they may not ask you like what is component. They straightly ask like what are all the types of component. So when they ask like these questions, like you need to start with what is component, and then you need to tell them like what is the type of it, what are all the type in it, and you need to explain the each of it. இது பண்றதுனால what will happen is like அவங்களுக்கு நீங்க டைம் கொடுக்க முடியாது. Like you will occupy those times. ஓகே. ஸோ இன்னும் கூட நீங்க வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ட் அண்ட் கிளாஸ் காம்பனன்ட் வந்து லைக் நீ சொல்றது கரெக்ட் தான், பட் ஸ்டில் வந்து ஒழுங்கா ப்ராப்பரா சொல்லணும். ஓகே. கேன் எனிஒன் ட்ரை? கௌதம், ஜெயஸ்ரீ, பிரதீப், எனிஒன்? ஓகே. So class component first, let me start with class component. Okay, so class component is hooks. Okay, but what we can do is it is a state component. Okay, class component is also called as a stateful component where you can use state directly. You can handle the objects in it directly. Okay, what does that mean in the sense like what is state? State is nothing but a place where you can save the data and you can change the data, right? So whenever say for example if you have a text box in your application, right? So in the initial state of the text box will be empty, right? When a user start to type in it, the value that he enter in that text box should be saved in that state, right? So like so we can able to handle in class component with the use of state key. Okay, so that is called a stateful component. Then second thing is when we try to use the component in class, right? So you need to have a keyword called a class name with extend keyword and a react.component. This is how like you will use to render the, this is how you use to extend the class in class component. Okay, but in function component you no need to use like that. You just use an import keyword to import all the components in a same file. Okay, and as Rajesh said, like you no need to have an render function in function component, but in class component you need to have a render functionality to render the HTML. Okay,
And very importantly, in function component, you will use a hooks. Okay. So may I know what is hooks? Hooksனா என்னன்னு தெரியுமா? Hello. There are many features in React, and to use the features in that React, there is a concept called hooks, where we can use hooks to access to the features of React, like use state. Before the introduction of hook, function was not state trackable, and using hooks we can access the function features of React. Okay. So you are a bit right, but to say it properly, right? Hooks is used to control the state and the life cycle of the React. Okay. Life cycle of the React meaning ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜ் இருக்கும், இனிஷியலுக்கு அப்புறமேட்டு அப்டேஷன் இருக்கும், அதுக்கப்புறமேட்டு டெர்மினேஷன் இருக்கும். திஸ் இஸ் தி லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ரியாக்ட். Okay, so once after this call you can go and read like what is the life cycle of it, but to access the state, to control to use the state and life cycle of the React, for that purpose we have a function called hooks. In hooks there are a lot of hooks. Okay, generally we'll used to use state, use effect, and use reducer, and use context. Okay, this is what the hooks that I have used. Okay, so when you start working on the real application, you may know how to use that hooks. Okay, so this is what hooks. So someone asked, yeah, Shilpa, class component, right? கிளாஸ் காம்போனன்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ நீ கிளாஸ் காம்போனன்ட்ல வந்து லைக் ஒரு HTML ரெண்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டர் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கும். நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்மளால HTML-யே வந்து ரெண்டர் பண்ண முடியும். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் திங் இம்போர்ட்டேஷன். இம்போர்ட்டேஷன் வந்து ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட்ல இம்போர்ட் காம்பனன்ட் நேம் ஃப்ரம் அ ஃபைல் அப்படி கொடுத்தா வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து இம்போர்ட் ஆயிடும். ஓகே, பட் வந்து இங்க வந்து நீங்க இம்போர்ட் கொடுக்கும் போது ரெக்வயர் அப்படின்ற வந்து ஒரு கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இங்க இம்போர்ட் பண்ண முடியும். செகண்டரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட் கீவேர்ட் இருக்கும். திஸ் டாட் ஸ்டேட் வச்சு இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல என்டர் பண்ற வேல்யூ எல்லாம் நீங்க ஏதோ ஒரு வேரியபிள்ல சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதை எதை வச்சு பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஒண்ணு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும், இன்னொன்னு அவன் எடிட் பண்றப்பெல்லாம் நம்ம அந்த சேஞ்சஸ் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து வில் யூஸ் ஸ்டேட். ஸோ திஸ் டாட் ஸ்டேட் அப்படின்ற கீவேர்ட் வச்சு you'll use to set an initial value for that text box, and when you are trying to update the text box, right, ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் நீங்க அதை பண்ணும்போது you will change that state also. நீங்க அந்த ஸ்டேட்டையும் அப்டேட் பண்ணணும். ஃபார் தட் யூ யூஸ் அ கீவேர்ட் கால் this dot set state. இதை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஓகேவா, இப்படிதான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். when it's come to functional component you have hooks. ஹுக்ஸ்ல வந்து யூஸ் டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹுக் இருக்கு. ஸோ யூஸ் ஸ்டேட் ஹுக்கை வச்சு சேம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூ கேன் ஹேண்டில் ஹியர். ஓகேவா, ஸோ these are all the difference between the class component and functional component. இன்னும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஷில்பா?
May I know simply? I'll just ask this question. Like, how to create React app? How many of you know first? I need to know that. Then you'll answer. React app எப்படி create பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியுமா? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? Everyone knows. Everyone knows, huh? Okay, so may I know how? சொல்லுங்க. So in the terminal, in the command prompt, we will put mpx create React app and our name for the project. Okay. Then ஒரு அந்த அப்ளிகேஷனை ஒழுங்கா ரன் பண்ண வைக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் கிரியேட் அண்ட் ஃபோல்டர். நீங்க எப்படிதான் ஆக்சுவலா சொல்லணும், ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின் கேட்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் கிரியேட் அ ஃபோல்டர், தென் யூ வில் கிவ் அன் லைக் ஓபன் தட் ஃபோல்டர் இன் எனி like code editor like VS or something else. Okay, so and then you will enter this command like mpx create react app, and once after that, what will you do? The npm models will be get installed. Then once after those packages were installed, you will be putting like npm start, right, to start the application. Then we can able to see that running application in the browser. Am I right? You guys there? Can you guys anyone unmute and tell me? Do you understand or not? Yes. Yes, Saraswati, but your voice Yeah. is like it is stucking. Okay. Am I audible now? Yeah, now it is okay. Yeah. So this is how you need to answer for any question like in detail, and they need to understand it. Okay, நீங்க ஒரு மாதிரி பாதி பாதியா சொன்னீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி இம்ப்ரெசிவா இருக்காது. Okay. So do you guys know what is event in React? யார் யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. Okay. ராஜேஷ்க்கு மட்டும்தான் தெரியுமா? Stephen. Okay, Stephen, can you please say? Guys, I'm running out of time. Can you please answer quick? You're not audible, Stephen. Can you please come closer? Schema is like on-click. Example, we take on-click keyword. We click. எனக்கு ஒண்ணுமே கேட்கல ஸ்டீஃபன், ரொம்ப லோவா இருக்கு. ஓ, கேக்குதா? கேக்குதா? கேக்குது, சொல்லுங்க. Mouse click is an event. We can
have event listener like on click. If we click mouse, then it will invoke a function. And other mouse click or event. If you click somewhere, it will happen. Some function will be invoked. Okay. So we'll used to have a var, let, and const keyword, right? When we declare a variable, right? Var, let, const. May I know the difference between them? Do you guys know the difference? Var keyword is used to define a variable globally, and let is used for defining a variable within the block of scope. And constant, if you use constant keyword instead in front of a variable, then we can't change the variable afterwards in our code. And it is also function scope, I think, block scope. So, like, global scope meaning, like, what do you We mean can global scope? we can Like, access the variable inside of our file, like anywhere inside of our file. Suppose I'm declaring it in the I'm declaring a variable with a var keyword on top of the file. Then we can access it within the function and within anywhere inside our file. That is global. And if I use let, then the variable will be accessible only within the block of scope. That is curly braces. okay, so I have a question here. So, Okay. if what if I declare the same variable within let and var variable or in a global, okay? அதாவது எந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயுமே இல்ல, நான் குளோபலா ஃபர்ஸ்ட் லைன்லயே நான் வந்து 2 வேரியபிள் வித் வேர் அண்ட் லெட் வந்து போட்டு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்ப நான் வந்து வெறுமனே வேர் டிக்ளேர் பண்ணிருக்க அந்த வேரியபிள் மட்டும்தான் வந்து ஃபுல் ஃபைல்ல அக்சஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்றீங்களா? லெட்டர்ல வந்து டிக்ளேர் பண்ணதை அக்சஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றீங்களா? ரெண்டுத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் தான் நினைக்கிறேன். ரெண்டுமே குளோபல் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஆனால் அன்டிஃபைன் ஒன்று காமிக்கும் இதுலேயே ஒன்றுல ஓகே, ஸோ சரி, இப்போ வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம், ஓகேவா? இப்போ வந்து இந்த வேர் போட்டு நான் ஒரு வேர் ஏ ஈக்குவல் டு 10ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த வேர் ஏ ஈக்குவல் டு 10 நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார டிக்ளேர் பண்றேன், ஓகேவா? நீங்க வந்து வேர் வந்து குளோபலி ஆக்சஸ்டுன்னு சொன்னீங்க. நான் வேர் போட்டு அந்த வேர் ஏ ஈக்குவல் டு 10 அப்படின்றத ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார நான் டிக்ளேர் பண்றேன். இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை தாண்டி வெளியே நான் அந்த ஏன்ற வேரியபிளை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதா? முடியாது. Inside the function only we can access. Yeah. ஓகே, இதில் 8 போட்டா சேம் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள அதே வேரியபிள்ல நான் லெட் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணேன்னா அப்ப நான் வெளியே ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணனா என்னால முடியுமா? முடியாது, அப்படியே முடியாது. லெட்லயும் முடியாது, வேர்லயும் முடியாது, தனியா சொல்றீங்க? We can able to கேக்குது. வேர் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள எங்க டிக்ளேர் பண்ணாலும் அக்சஸ் பண்ண முடியும். லெட்டும் கான்ஸ்டன்ட்டும் பிளாக் ஸ்கோப், அந்த பிளாக் ஸ்கோப்ல மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும். கான்ஸ்டன்ட் வந்து ரீடிக்ளேர் பண்ண முடியாது. எஸ், ஸோ நீங்க வந்து வேர் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி எந்த ஃபங்க்ஷன் பிளாக் உள்ளார ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணாலும் யூ கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் இட் அவுட் சைட் தி ஃபங்க்ஷன் ஆல்சோ. இட் இஸ் accessible throughout தி ஃபைல். எங்க வேணாலும் யூ கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ். வேர் கீவேர்ட் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணாலே அது ஒரு ஹாய்ஸ்ட் ஆயிடும் டாப், அதாவது
ஃபைலோட டாப்ல போயிட்டு டிக்ளேர் ஆயிடும் நீங்க எங்க போயிட்டு இது பண்ணாலும். ஓகேவா? இதுவே லெட் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார யூ கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் தட் லெட் ஃபங்க்ஷன் ஓன்லி இன்சைட் தட் பிளாக், நாட் அவுட் சைட். இதே அந்த அந்த லெட் கீவேர்ட் வச்சு ஒரு வேரியபிளை நீங்க வந்து டாப் ஆஃப் தி ஃபைல்ல போட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ். பட் ஃபைல்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இருக்கிறத யூ கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் அவுட் சைட். ஓகே, அதே மாதிரி வேர் கீவேர்ட் வச்சு கிரியேட் பண்ற வேரியபிள்ல நீ சேம் நேம் வச்சு இன்னொரு வேல்யூ கூட அதுக்கு அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் சாட்ல கொடுக்குறேன். இப்போ வேர் நம்பர் ஈக்குவல் டு 10, வேர் நம்பர் ஈக்குவல் டு 20. இப்ப இது இப்படி வந்து நம்மளால டிக்ளேர் பண்ணிக்க முடியும், நமக்கு எந்த எரரும் அடிக்க. இப்ப இந்த 10க்கு அப்புறமேட்டு ஒரு பிரிண்ட் போட்டீங்கன்னா நம்பர் வந்து 10ன்னு வரும், கீழே போட்டீங்கன்னா 20ன்னு வரும். லெட்டுக்கு இப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இட் ஹாஸ் ஆல்ரெடி டிஃபைன்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எரர் வரும், ரீடிக்ளேர் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? லெட்டர்ல. ஓகே, அதே மாதிரி வேர்லயும் லெட்லயும் we can reassign. வேற ஏதாவது வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம். இதுவே இஃப் யூ புட் கான்ஸ்ட்ல போயிட்டு நீங்க வந்து வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எரர் த்ரோ பண்ணும். லெட்டும் கான்ஸ்டன்ட்டும் லிட்ரலா சேம் தான், பட் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரீஅசைனோ ரீடிக்ளேரோ பண்ண முடியாது கான்ஸ்டன்ட்ல. இட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், தட்ஸ் இட். புரிஞ்சுதா? ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருக்கா? I think ஓகே கைஸ், நீங்க இன்னும் கூட கொஞ்சம் நல்லா ரியாக்ட் வந்து ப்ரிப்பேர்